Cuando alguien invierte tiempo y dinero en construir una rutina de cuidado de la piel la natural es que usar productos buenos juntos producer mayores resultados si el retinol funciona bien solo while los exfoliantes funcionan bien solos, entonces usar ambos al mismo tiempo producer resultados mayores verdad. Esta tiene sentido intuitivo, pero en la resulta ser incorrecta con suficiente frecuencia como para que valga la pena entender por tuyo. Algunos de los ingredientes para el cuidado de la piel populares y respaldados por evidencia pueden, cuando se combinan de ciertas maneras, cancelar sus efectos mutuamente, reducir significativamente la eficacia de uno o ambos productos o generar cuidado en la barrera que ninguno de los dos ingredientes por separado no es un problema marginal que afecta solo a personas con rutinas de cuidado de la piel extremadamente elaboradas y es un problema que afecta a cualquier persona que use de un producto activo en su rutina, lo que en la actualidad incluye a la de las personas que prestan alguna al cuidado de su piel, entender combinaciones de ingredientes son por tuyo lo son y tuyo hacer en su lugar y es una de las piezas de y directamente aplicables en todo el campo del cuidado de la piel. Para comenzar con la que los mencionan con mayor frecuencia como es necesario hablar sobre el retinol y los exfoliantes y el retinol es un derivado de la vitamina que funciona estimulando la celular acelera el proceso por el cual las de la piel se renuevan, lo que con el tiempo puede mejorar la textura, reducir la apariencia de finas y abordar ciertos tipos de es uno de los ingredientes con mayor respaldo en la para el envejecimiento de la piel y su efectividad. Bien documentada, sin embargo, tiene una consecuencia importante, aumento la sensibilidad de la piel que bajo la influencia del retinol y es susceptible a la que la piel que no lo los exfoliantes que incluyen los como el como el funcionan de una manera diferente en lugar de estimular la celular desde dentro como lo hace el retinol. Estos trabajan en la superficie de la piel disolviendo los enlaces entre las muertas que se acumulan en la capa exterior y facilitando que se desprendan y el resultado es una piel con una textura uniform y poros menos obstruidos y estos ingredientes tienen un respaldo cuando se usan de manera apropiada. Y el problema surge cuando ambos se usan al mismo tiempo en la misma rutina y el retinol ya ha aumentado la sensibilidad de la piel y acelerando la celular agregar exfoliantes encima de eso significa que la piel siendo sometida a dos formas diferentes del recambio celular y el resultado para muchas personas, especialmente cuáles con piel sensible o que, comenzando con cualquiera de estos ingredientes es una significativa que se manifiesta como enrojecimiento de ardor y en algunos casos un empeoramiento de los mismos problemas que la persona intentaba tratar. La piel puede responder a esta acumulada produciendo lo que puede empeorar la sensibilidad general de la piel. La que los generalmente recomiendan no es el durante no u otro de estos ingredientes, sino separarlos en el tiempo. Una estrategia es usar los exfoliantes en la rutina de la mañana y el retinol en la rutina de la noche de manera que la piel no expuesta a ambos ingredientes activos. Otra estrategia, especialmente para personas con piel sensible, es alternar los ingredientes en noches diferentes usando retinol algunas noches y en otras, dando a la piel tiempo para recuperarse entre cada. Lo importante es entender que la incompatibilidad no es permanente ni significa que uno de los dos ingredientes deba eliminarse de la rutina, sino simplemente que necesitan espacio para funcionar sin interferir mutuamente. La segunda, que genera mucha y cierta en el mundo del cuidado de la piel es la vitamina C y la niacinamida. Esta ha sido salada repetidamente en contenido de redes sociales y blogs de belleza como algo que se debe evitar a toda costa, pero la realidad de esta advertencia es considerablemente matizada de lo que la
Del contenido viral seguir la. Original proviene de. Relativamente antigua Q. Q la vitamina C while niacinamida. Reactioner entre. Para formar un compuesto llamado composto de nicotinato D. Q substament. Causar enrojecimiento y. Emerlenta de la piel esta. Fue la base de la advertencia generalizada que se. Ampliamente en el mundo del cuidado de la piel. Sin embargo, la ciencia de. Reciente ha arrojado una perspectiva diferente sobre este tema, las investigaciones modernas sugieren que la. Descrita en estudios. Antiguos yendo a ocurrir principalmente bajo condiciones. Como temperaturas elevadas, y a las concentraciones. Utilizadas en los productos de cuidado de la piel modernos la. Es. O insignificant para la. De las personas, algunos. Y. Argumentan actualmente que la advertencia de evitar esta. Ha sido sobredimensionada en. Con la evidencia real disponible y que para la. De las personas, usar estos dos ingredientes juntos no. Los problemas que popularmente se la atribuyen. Esto no significa que la. Sí completamente. Sino que la. Es. Compleja que una reglas impide nunca mezclar estos dos, para las personas que tienen piel sensible o que han experimentado problemas al usar estos ingredientes juntos en el pasado, tiene sentido separarlos por. Para las personas que los han usado juntos sin experimentar. Problema, la evidencia no sugiere que deben cambiar su rutina, lo que. Es claro es que presentar esta. Como universalmente peligrosa no refleja con. El estado actual del conocimiento. Sobre el tema. El benzoil peróxido que es uno de los ingredientes. Utilizados para él. Presenta su propio conjunto de incompatibilidades que vale la pena entender. La. D. De benzoilo y retinol es particularmente relevante, dado que ambos ingredientes se usan frecuentemente para él. Y el envejecimiento respectivamente, y muchas personas que tratan él. Interesadas en los beneficios anti-envejecimiento del retinol, y el problema es que el. De benzoilo es un agente oxidante, while los retinoides son susceptibles a la. Por. Cuando estos dos ingredientes se usan juntos el. De benzoilo puede oxidar y degradar el retinoide, reduciendo significativamente su efectividad antes de que tenga la oportunidad de ser absorbido por la piel en. Esto significa que usar ambos productos al mismo tiempo puede resultar en obtener significativamente menos beneficio del retinol del que si se usara solo. La. En este caso, nuevamente es la. Temporal, usar el. De benzoilo en la rutina de la mañana y el retinol en la rutina de la noche evita que los dos ingredientes se encuentren sobre la piel al mismo tiempo, permitiendo que cada uno funcione de manera efectiva sin interferir con el otro. Algunas personas optan por enjuagarse de benzoilo como cuando se usa en un limpiador y luego aplicar el retinol. Tarde en la noche, ya que el enjuague reduce la cantidad de benzoilo que permanece sobre la piel. La vitamina C. Presenta una importante con el de benzoilo que va en la misma. Dado que el de benzoilo es un agente oxidante while la vitamina C es un antioxidante, los dos ingredientes trabajan esencialmente en direcciones opuestas desde una perspectiva. Y el de benzoilo puede oxidar la vitamina C, y reduciendo su efectividad de manera similar a lo que hace con el retinol. Por esta. Se recomienda generalmente separar estos dos ingredientes en rutinas diferentes del. Los exfoliantes while la vitamina C representan otra. ¿Qué puede ser? Para muchas personas, aunque por razones ligeramente diferentes, la vitamina C en sus formas estables y efectivas funciona mejor en un pH. Generalmente bastante. Los exfoliantes tienen un pH bajo por. Cuando se usan juntos, no hay necesariamente una directa que destruya uno de los ingredientes, sino que la de dos ingredientes altamente puede resultar en una significativa para la piel, especialmente para quienes tienen piel sensible. Algunos formuladores argumentan que la competencia entre ingredientes en niveles de pH muy similares puede afectar la efectiva de cada uno. La es nuevamente la vitamina C generalmente en la mañana. Exfoliantes en la noche o viceversa. La rutina de cada persona. Y es importante.
Hablar sobre los retinoides prescritos como la y sus incompatibilidades pueden ser pronunciadas que las del retinol disponible sin receta la y es considerablemente potente que el retinol de venta libre y su can otros ingredientes activos puede ser correspondientemente significativa. Las personas que usan prescrita generalmente deben tener conversaciones con su sobre otros ingredientes activos pueden seguir usando y deben evitar o separar cuidadosamente ya que las recomendaciones pueden ser estrictas para el retinol regular. Otro aspecto importante de las incompatibilidades de ingredientes que a menudo se pasa por alto es el papel del pH en la efectividad de los ingredientes. Varios ingredientes activos comunes tienen rangos de pH en los que funcionan mejor y cuando se aplican ingredientes con diferentes requisitos de pH al mismo tiempo en la piel puede no estar en las condiciones para que cualquiera de los funcione de la manera esperada. Esto es particularmente relevante para los exfoliantes que necesitan un ambiente suficientemente para funcionar y para ingredientes como la niacinamida o ciertos que funcionan mejor en rangos de pH neutros. Aplicar un exfoliante y luego inmediatamente un ingrediente que requiere un pH neutro puede significar que el segundo ingrediente no funcionando en condiciones de la compatibilidad de ingredientes se vuelve compleja cuando se consideran los ingredientes presentes en la del producto en lugar de solo los ingredientes activos. Los ingredientes oclusivos como la vaselina o ciertos aceites pesados, cuando se aplican antes de los ingredientes activos, pueden crear una barrera que impide que esos activos penetren